Всем привет, мы начинаем играть в Зов Ктулху. Господи, она вышла на ПК, я думал, она только на плойке, но я увидел репак от механиков, и оказывается, она есть еще и на ПК. Господи, насколько я рад, то, что она на ПК вышла, это просто... Я уже пытался протестить запись, пытался проверить качество микрофона на фоне звуков, короче, да. Блин, это игра по Лавкрафту, господи, причем это качественная игра. То есть по Лавкрафту много игр выходило, но все это было, ну, трэш и затычки, а вот это вот просто это игра по Лавкрафту, просто конкретная. Единственное, я много читал Лавкрафт, но не дочитал. Но все равно не дочитал много произведений, к примеру, даже Зов Ктулху и Хребты Безумия я так и не дочитал, я до них не дошел, я читал мелкие произведения. Но вот до самой вот классики не дошел до сих пор. Причем у Лавкрафта есть даже неизданное издание с произведениями, которые он не публиковал. То есть, короче, я фанат Лавкрафта, но все равно не дочитал все. Погрузиться в безумие. Погнали. Это Лавкрафт. Это игра по Лавкрафту, господи. О. Так, ну это напоминает общагу. В принципе, похоже. Так, я откорректировал звук, вроде бы все должно быть нормально. Блин, почему здесь тень, она как бы... Ну, то есть не по объекту, а по камере. Странно. Уколы какие-то. Окей. Я попробую дверь. Понятно. Что-то звук был не от цепи, а от забора. Я не думаю, что эта игра будет страшная. Я, кстати, уже знаю то, что тут несколько концовок, и я прям вот очень рад. Блин, ну это крутая игра, я в этом уверен. Борьба с тьмой. Пока не светите их. Ага. То есть вот здесь что-то лежит, но я не могу... вот фонарь. Окей. Блин, это амнезию напоминает. Болторез. Ага. Слушай, а там что? Ну, а тут ничего хорошего. Водочка. Ёпта. Это что за хуйня? Окей. Прыгать мы не можем. На этом DC, да. Где мы вообще? Пока я не... Пока я не могу установить какие-то параллели, за кого мы играем. То есть... Ну, единственный герой Лавкрафт, которого я помню, это Картер, блять, но пока ничего похожего с ним нет, поэтому... Ну как Картер единственный герой, там героев-то много, но вот Картер, он был через многие произведения. То есть, возможно, мы... Почему акулы? Киты. Отдыхайте. Кстати, по поводу настроек мы играем на что-то там средних. Но мы играем... мы Full HD играем. Ну, мы что-то 4К играем. Нет, настройки вот такие. В принципе, нормально. Полный 60 кадров.
Я не очень понимаю. В каком мы произведении находимся, из какого героя. Ну, мы детектив. Блин, я уже ничего не помню по Лавкрафту, честно, поэтому... Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. О, это мы просто бухали. Такое же бывает, когда я в запое. I hate whiskey. Да. Как-то напоминает теперь Биошок. Блин, какая графика. I wonder why I still take these things. Ну, алкоголь снотворная вещь хорошая, я не спорю. Со мной если смешивать. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. В общем, мы тру ветеран, вернулись с войны. I used to be an avid reader. Да. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Блин, какой год мы там? 24-й год. Так, нет, пока выходить не буду. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Так, а как? Нет, мы не можем. Тут ничего нет. Бедный муж. Муж ничего не понял. A good old story of blackmail in a speakeasy. Понятно. Natural sciences, linguistics, archaeology. Кстати, последнее, что я читал по Лавкрафту, не так и не читал, это был чувак, который, короче, читал литературу по древности, то есть он сам жил... Блин, как описать? Вот ты даже прочитал Лавкрафт произведение, ты не можешь его описать. Короче, чувак увлекался рассказами про старобытную жизнь, очень много читал литературу, поэтому и дал ёбу на этом. И там рассказ от психиатра, к которому обратились родители этого чувака, и суть в том, что он читал много литературы по старому быту, но при этом он как бы видел прошлое и даже не из книг понимал, что было тогда. То есть, и там выяснялось то, что он нашел своего предка там хуесосили его, предок у него был бессмертный, но жители деревни спалили то, что он бессмертный, хотели его отпиздить, там собрался бунт на него, потому что он еще тянку смертную к себе записал, чтобы считали то, что он хороший мужик, чтобы отвлечь внимание. В итоге к нему пришел весь город его пиздить, но он всех перепиздил сам, куда-то пропал, остались только трупы. Я так и не досчитал. Блять, я даже не помню, как называется это. Могу сейчас книгу посмотреть, но ладно. Пофиг. Мы тут играем. Тихо, все. Там лошади. Ой-ой-ой. Кто там? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ох, ёпта. Навыки. Окей. А у нас уже прокачаны некоторые? Смотри, актуализм, психология, поиск, красноречие, сила. У нас 8 очков. Ага, то есть здесь.
У нас что у нас не прокачано? У нас актуализм не прокачан. Давайте сюда. Он стоил всего 1 очко. Давайте еще сюда. Угу. Давайте вот так. 20-20. Так, у нас еще осталось. Блин, ладно, вот так. Давайте вот так. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... I'm coming. Нифига себе силуэт Лавкрафт напоминает. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Коммент заходит ко мне в комнату. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так. Пока я не вижу никаких отсылок к Лавкрафту, то есть, ну, блять, у него реально много произведений, но я пока не понимаю. Наверное, однажды утром я не проснусь. Да. Я не буду читать эти тексты, читайте сами со мной, потому что я не в состоянии все это читать. То есть про себя читаю, но вот так, ну нахер надо. Так, ну, то есть это наше общее. Смотрите картину. Угу. Это просто как бы дела. Здорово. Кого-то мне напоминаешь. Не знаю. Ладно. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin.
чем? What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Ох, нихера. Слушай. Давай The сразу к meaning этому. could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. Они на острове жили? I Серьезно? suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Крестьянка жила на острове и дала ёбу, ну как бы неудивительно. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Darkwater. Ой-ой-ой. It's I a sup- dark... The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Так это небольшой остров? Я думал, на целом острове жила. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Блин, я ничего не хочу сказать. Насколько это охуенная игра. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater. Что-то знакомое. Ну это просто задача. А что здесь на картине? Какой-то бугай и чувак, и баба к нему крадется. Все. Ну и символ какой-то. Так, что он там сказал? Книга? Снова медицина. Угу. О, мы его даже взяли. I used to be an avid Wentworth agency doesn't attract top-notch cases. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Маленький островок. Горный
Китобой всех секунд, если волнующая история, бла-бла-бла. Ага, котобои. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Да, мы, в принципе, видели как раз китов. Акул. Блин, этот чувак тоже на Лавкрафта похож, что за хрень. I should get rid of all this stuff. Это чё? Ничего. Ну, погнали. Блин, какая это крутая игра. Господи, боже мой. Насколько это круто. Блин, я не знаю, надо прогуливать будет. То есть... Неужели это все по рассказам здесь? Лавкрафт. Просто вот дело Хокинсов. Художница. То есть там был рассказ про художника, который рисовал картины с реалистичными трупами, но это совсем... Пинк. Даже как его звали? Пинкман, по-моему. Что-то такое, короче. Я как из Breaking Bad, Пинкман, по-моему. Вот, и там было про художника, который рисовал хуйню, реалистичные трупы и так далее. А потом казалось, что он замешан в какой-то херне. Ну, вот это что-то другое. Не могу вспомнить, по крайней мере. Либо не читал, либо такого нет. Но, скорее всего, просто я не читал. Блин, насколько мне тут все нравится, серьезно. Интересно, что будет дальше. Погрузиться в безумие. We're almost there. Господи, зов Ктулху. Блин. Я так и не прочитал Зов Ктулху. Я по Лавкрафту очень много прочитал. Но вот Зов Ктулху и Хребты Безумия самое топовое. Я так и не прочитал. О. Может быть, все это по Зов Ктулху действительно, но я не думаю. Мне кажется, здесь много очень отсылок к другим произведениям. Хотя, блин. Потому что я сейчас вижу, скорее всего, все именно по Зову Ктулху как раз. Блин, прям хочется сейчас взять, почитать, серьезно. Я, наверное, так даже и сделаю. Хоть время уже 3:47. There's guys coming to unload. В смысле? А зачем мне ждать, пока не разгрузится, если мне надо идти? Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Блин, посмотрите на графику, это круто. Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Какая графика, Charles Hawkins господи. may have been a landlubber. Как будто играем в 4К, но это Full HD. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up.
Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Окей. Сначала посмотрим, что происходит здесь. Потом набухаемся, потом пойдем к нему. Тоже здесь что-то интересное. Блин, какой стрёмный остров. Как здесь, блядь, жить можно? Здесь одни... Там дом, блядь, кто типа построил. Как в Майнкрафте, блядь. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You see how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. Повырысился, что ли? It's a sign. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. The same goes for you, sir. Move along. Хрена себе, у него лицо стрёмное. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Нормально. Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You У can't него understand. значок в You're крови. not sailors. It's a sign. У него значок There's крови был, something лол. coming. Еще он в воздухе. Something real bad. Don't Окей. put that beast back in the water, you shysters. You're Кстати, crazy. дополнительные задачи идти в бар. То есть мы можем не идти в бар. Да ну, как не нажраться при такой хуйне, а? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ну погнали. Блин, как оно хорошо идет, тут можно лагать будет. Серьезно. Алкаш. 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 Окей. Эх, я только что выпил Стефана. Больше нечего пить. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Все. Нажмите, чтобы You включить saw what наречие. happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure rises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah?
That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Давайте все сразу протыкаем. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Ну да, да, да. Never and I've got anything else? А, тут то же самое. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Это та баба? That'll be all for now. Ну, ни о чем пока что особо. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Блин, эту игру надо купить в Стиме, серьезно. She will do it again, you know. Look, the girl doll. Cold. She won't stop asking. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader.
That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Либер Иое. Not that again. She will get us into trouble. Здесь у всех такие лица, как у алкашей тупо. Хотя, почему как? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Окей. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Мы еще не попиздились ни с кем. Баба. Ты продаешь тут бухло? What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Нет, я даю I told гусь. you to beat it. Все, она сагрилась. Блядь, женщина. Ёб твою мать. Вы все бабы I такие. told you to beat it. Окей. Все. А тут что? Закрыто. Ну погнали к тому чуваку, который нас привез. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. А что здесь продают? Андрю Шмодзер. А, это долги, что ли? Хокинг 60 баксов. Бля, я куплю эту игру в Стиме. Она стоит 1200, но я ее куплю. То есть мы сейчас играем на репаке механиков, но она идет идеально. И грех ее не купить, просто грех. City of Darkwater. Darkwater? Блин, это как клишейное название всех этих. Ну и там корабль какой старый. Залез на скалы. Как здесь жить можно, серьезно? Вот там вообще кто-то дом построил, еще умудрился. Там что такое? Просто Тина. Окей. Так, давайте через нормальный вход зайдем. Посмотримся сначала. Broken. This place seems half abandoned. Ну да, I немного. wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Какая-то, наверное, баба там. Почему-то мне так кажется. Не знаю почему. Так, ты подождешь. Fishing equipment. Could do with some rust remover.
A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Ну, то есть остров заебается, то, что здесь уже ничего не ловит, а тут типа табличка. Нихуя, что я сделал? Тихо. Как я это сделал? Тихо, еще раз. Как я это делаю? А как я это делаю? Подожди, убери ее. Подожди. По-моему, это СКМ, но у меня СКМ сломано на мышке. Хорошо. Сейчас посмотрим. Выстрелить, свет. СКМ. У меня СКМ сломано. Применить. Ага. Хера себе. Basilla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Тот самый корабль. Слушай, вот это хата. Да. Даже этническим вопросом. У нас был первый том, это второй. Снова взяли. Слушай, мы тупо можем прокачаться. Сколько здесь у нас? Подожди. Ой-ой-ой. Персонажи. Бизнесмен 63. Снова 241. Художница. Школьник. Пирс. Так. Что прокачать-то? Что у нас тут самое маленькое? Давайте оккультизм. Тихо, подожди, вернись. С помощью одних предметов. Я нашел же второй том. То есть я ничего не могу прокачать? Давайте вот так, ладно. Я пока не очень понимаю, как это работает. Ну, это в силу своего плохого состояния. Бля, я куплю эту игру в Стиме. Она стоит своих денег, серьезно. This man and Fitzroy could be twins. Хрена себе у него много. What a macabre souvenir. Да. Тикс, ну погнали вниз. Все завалено. Нам остается только с ним I поговорить. brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in There. truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Вымарано? Что это за слово? Просто замалевано. И он исчез. Окей. Пошли. Иди на палубу, блядь, свою. Я тебя, между прочим, жду. Блядь, ты чё? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests
could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Сколько здесь диалогов? I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous Ну, catch. это мы уже знаем. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ну да, мы это знаем. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, Ну, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. зная произведение Лавкрафта, блять, ты пиздишь нам сейчас. Это, скорее всего, бессмертная хуйня какая-то. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With Это any баба. success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Окей. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. Ну, логично. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Как много I здесь shall be on my way. диалогов. So come back and see me when you've got something new. Серьезно, здесь настолько много диалогов. Сейчас знаю то, что тут несколько концовок. Ух, просто это охренительная игра. Все, что я могу сказать. Кстати, они уже ушли. Мы можем туда пройти, и оттуда ушли чуваки. Так, уже 46 минут записи, мы только прибыли в этот город. Я думаю, пора заканчивать запись. Я куплю игру в Steam. Постараюсь дойти до этого момента, но то, что я увидел, это просто шикарная игра. Ее по-любому следует пройти, но это просто... эта игра по Лавкрафту и качественная. Я ее ждал еще с самого анонса. Это просто шик. В общем, как-то так. Увидимся в следующей части, если она будет. Надеюсь, наверное. В общем, auf Wiedersehen.